My dear students, welcome back to this lesson. In this video, we are going to study 6th semester BA English Women's Writing Poetry Session, in which we have a poem that is an introduction that is written by Kamala Das. We can have a profile of Kamala Das, better known as Kamala Surya. She is the mother of modern Indian English poetry. She formerly known as Kamala Das, also known under the pen name Madhavi Kuti. She wrote Kamala Das when she wrote in English, and she wrote under the name Madhavi Kuti when she wrote in Malayalam. So there are two pen names for Kamala Surya, that is, one is Kamala Das, the other is Madhavi Kuti. She was one among the most significant voices of India. She is a bilingual writer, writes in both English and as well Malayalam. Her popularity resides on her short stories, poems, novels and autobiography. That you know her autobiography, My Story, Ende Kada. She was born in Punyakulam, Thrissur district on 31st March 1934. To V.M. Nair, the former managing editor of the Malayalam Daily, and Madhrubhumi, born at Nalapat. Then, at the age of 15, she got married. After the age of 15, she got married to a bank officer that is known as, her husband is known as Madhava Das, who encouraged her writing interests. Das's poetry is characterized with frustrations and disillusionment, expressed with disarmed frankness, through which she is trying to assert her individuality and to maintain her feminine identity. അവരുടെ പോയട്രി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരാശ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോയത്തിൽ. ലവ്, ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് എറ്റ്സെട്ര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ അസേർട്ട് ഹെർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ത്രൂ ദ പോയംസ്, ആൻഡ് she wanted to maintain her feminine identity as well. She gives full vent to the women's causes and protest against the oppression of the female class. That means she always wrote against the patriarchy and as well male chauvinism and as well male domination in the society. She wants to emancipate women from the stereotypical picturization of her colonized status. That means women were colonized by men. So this colonized status, she also picturizes that kind of a status, the colonized status of women under the patriarchal society. She has received many awards and honors, including the PEN, that is Philippines Asian Poetry Prize in 1963, then Chimanlal Award for Fearless Journalism in 1971, Kerala Sahitya Academy Award for her writing in Malayalam in 1969, the Sahitya Academy Award for her poetry in English in 1985, that means Central Kendra Sahitya Academy in 1985, and Vayalad Award in 2001, Eduthachan Award in 2009, and in 1984 she was nominated for the Nobel Prize in Literature. She was nominated for the Nobel Prize, but she didn't receive it. Her major poetry collections include, one is Summer in Calcutta 1965. Summer in Calcutta is a most important collection. The Descendants in 1967, The Old Playhouse and Other Poems in 1975, Only the Soul Knows How to Sing in 1996, Ya Allah in 2001. These are her major collections of poetry. This poem, if we study this poem, that is an introduction by Kamala Das, was published in her first collection, that is Summer in Calcutta in 1965. So the publication year of an introduction is 1965, that was collected in the collection that is Summer in Calcutta. She also lived in Calcutta. The collection focuses on love and the pain that follows betrayal and betrayal of love, and focuses on love as a theme.
This particular piece is on one of her most well-known poem. This an introduction is one of her well-known poems. This poem, an introduction, it is a confessional in nature. She confesses something. Confessional poem. Confessional in nature, in that thus Kamala thus is professing her own deep emotions in regards to the patriarchy. അവർ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അഗാധങ്ങളിലുള്ള വൈകാരിക അവസ്ഥകളാണ്. ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ പാട്രിയാർക്കി ഷീ criticizes patriarchy. Her poems, especially this poem, is a strong reaction against patriarchy, controlling her life and the lives of countless suffering women. A lot of women are suffering this kind of a patriarchy. It is a reaction against patriarchy, and patriarchy put forward a lot of constraints for women, and a lot of women are suffering this kind of a controlling. And she played a critical role in the establishment of the Indian feminist movement. And as well, this poem is also a feminist poem. Kamala Das's poem, an introduction, that was included, I told you, Summer in Calcutta. It is purely subjective and feminist poem in which she speaks in the voice of a girl. A girl is the speaker in the poem, a 15 or 16-year girl. The tone of the poem is very unconventional and unorthodox. She criticizes the conventional and as well the orthodox type of life that is controlled by people. She is a rebel. She rebels against the do's and don'ts the society has dictated for women. Women has been controlled by the society, and there are a lot of do's and don'ts for the women that is put forward by the society. So she rebels against this kind of do's and don'ts. നീ അത് ചെയ്യണം, നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്റ്റെപ്പിലിരിക്കാൻ പാടില്ല, മരത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല. പെൺകുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം തന്നെ പാട്രിയാർക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഡിക്റ്റംസുമാണ് ഈ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നീ പെൺകുട്ടിയാണ്. അതിനെതിരായിട്ടാണ് കമലാദാസിൻ്റെ ഈ പോയം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. She focuses on language and the role of language plays in her life. She focuses on the language, how she writes the poem, and the role of language that plays in her life. Language, language is a tool to control. Language is a device of power. Power കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസും കൂടെയാണ് ലാംഗ്വേജ്. According to A.N. Dwivedi, a critic, it is highly revealing of the poetess of her political knowledge. This poem is that reveals, according to A.N. Dwivedi, revealing the poetess of her political knowledge, of her linguistics acquirements, of her physical growth, and of marriage, of her sad experience in married life, of her belongingness, of her love to another man, and of her eventual frustration and loneliness. These are the themes that comes in the poem. Okay, according to Dwivedi, these are the themes that is highlighted in the poem itself. We can see the poem 1 to 4 lines. She says that we can analyze line by line. I don't know politics, but I know the names of those in power. You have to read once the poem before you read this video, before you watch this video. I don't know politics, but I know the names of those in power. That means she frankly expresses that she don't know the politics of power she doesn't know. But I know the names of those in power, those who control India, those who rule India. I know them. I know the names of Prime Minister. I know the names of those in power, those political leaders, etc. Everything is controlled by patriarchy. Everything is dominated by male. So that is that she asserted here. I don't know politics. She frankly expresses her political ignorance, but she knows the names of those in power and can repeat them like days of week, and she can
Kamala Das says that she can repeat those who are in power. She can repeat the names of those who are in power like days of week. You can see a simile there, figure of speech. Repeat them like days of week. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് ആഴ്ചകളിലെ ദിവസങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയും എന്ന് അവർ പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമിലി ദർ, ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഓർ നെയിംസ് ഓഫ് മന്ത്സ് or like names of months beginning with Nehru, I know Patel, like that. Okay, but everything that ruling is also controlled by male. I am an Indian. Then she asserted her nationality, Indian, very brown. She asserted her color. Color means her complexion, skin complexion, and she asserted her birthplace, that is born in Malabar. ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, എൻ്റെ നിറം ബ്രൗൺ കളറാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മലബാറിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഷീ റിപ്പീറ്റ്സ് I am an Indian, I speak, etc. So there is also another figure of speech there wherever it is repeated along with anaphora. Anaphora is a figure of speech that begins with the same words or same sound. So I am an Indian, I speak, I don't know. Likewise, I know the names of those in power. So I is repeated here in this throughout these poems. So we can see anaphora. Anaphora is the figure of speech that is used there. Then the poet begins the poem. We can analyze the poem here. The first 4 lines. That begins the poem with a self-assertion. She asserted her ignorance and frank dislike of politics in a society where politics is considered the domain of men. Politics is considered the domain of men. She is contempt of that politics. And where chosen elite rules the roost. Those chosen elite people, those who rules the downtrodden people. Though she is innocent of the seamy side, that means the unpleasant or corrupt side of politics, she says, she is innocent. She is equipped with the knowledge of those names, those who are in power. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പേരൊക്കെ കമലദാസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അവർക്ക് അറിയില്ല. And can repeat them as easily as one repeats the days of weeks and months. Subsequently, she comes down to her roots as well. That means അവരുടെ ജന്മം അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. She asserts her identity. She is far from religious prejudices. She defines herself first by her nationality and then by her color. I am Indian, very brown, and then her birthplace, that is state, born in Malabar. Okay, I speak. Then she talks about her language ability. I speak 3 languages. Write in 2, dream in 1. We can see the next lines, next 4 lines. I speak 3 languages. She speaks 3 languages. Which are the 3 languages that she speaks? One is Malayalam, second is Hindi, the third is English. Write in 2. She writes in Malayalam and as well English, and as well dream in 1. Dream in 1 here means that dream has no language, but the dreaming language of a person will be always in mother tongue. You can give any meaning here. Dream in 1, that may be a feminine language. Okay, dream in 1. I don't write in English. They say here means that the patriarchy says you don't write in. These are the dons that is commanded by a patriarchal society. You don't write in English. English il എഴുതാൻ പാടില്ല. English is not your mother tongue. What is the reason? English is not your mother tongue. Your mother tongue is Malayalam. So you write in Malayalam. You cannot write in English. That is controlled by. The constraints is put forward by the patriarchy, especially the male domination. So you don't write in English. You write in Malayalam. English is because English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Then she says those who criticizes her. അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന, അവരെ വിമർശിക്കുന്ന, അവരോട് നീ ഇത് ചെയ്യരുത്, നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഇവർക്കുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്. എന്താ റിക്വസ്റ്റ്? Then she asks a question here. Why not leave me alone? എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ വിടാത്തത്? അവർക്ക് എന്നെ വിട്ടൂടെ? ക്രിട്ടിക്സ്.
വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? വിസിറ്റിംഗ് കസിൻസ്, വീട്ടിൽ വരുന്ന റിലേറ്റീവ്സിന് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? every one of you here means that it is a question put forward to patriarchal society. Then it is a rhetorical question. You can see, why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you is patriarchy. നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മെയിലിനോടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലായാലും, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭാഷയായാലും എൻ്റേതാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കമലാദാസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈ നോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് ഐ ലൈക്ക്. വൈ നോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് എനി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ? പ്ലീസ് അലോ മീ, ലെറ്റ് മീ ലീവ് എലോൺ. എന്നെ വെറുതെ വിടൂ. ദ ലാംഗ്വേജ് ഐ സ്പീക്ക്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, ദ ലാംഗ്വേജ് ഐ സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈൻ, അത് എൻ്റേതാണ്. ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മൈൻ. Its distortions, its meanings, its distortion here means that the peculiarities, its features, the features of the language that I speak, that I write, its queerness, peculiarity or strange, okay, the strangeness of my language, everything is mine. Then why don't we leave alone? All is mine. Its distortions are mine, its queerness are mine, then mine alone. എൻ്റേത് മാത്രമാണ്. So leave me alone. Please leave me alone. My visiting cousins, my relatives, my critics, my friends, please leave me alone. She asserts, she make a command here to those criticizes her. She says that she has the right to write in any language she likes. That means earlier in the paragraph we saw that she is asked not to write in English, but she commands or she asserts here that she has right to write in any language she likes and needs no one's advice. ആരുടെയും ഉപദേശം വേണ്ട, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ എഴുതും. The society tells her not to write in English as English is not her mother tongue. Thus implores to the public to leave her alone and let her speak in any language she likes. അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജും അവർ സംസാരിച്ചോട്ടെ. The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness, all mine, mine alone. She makes them remember. The choice of using language is personal. The choice of using the language which she wants to speak, that is personal. That is personal. It may be half English, half Indian, may be funny too, but after all it is her own. Whatever the language that she speaks, it is honest and it is human. That language is honest and it is funny and it is human as well. It expresses her feelings, longings, joys and hopes and love as well. Then next lines 13 to 23. It is half English, she says. It here means the language that she speaks, the language that she writes. Okay, it is half English. It may be half English and it may be mixed with Malayalam, it may be mixed with Hindi, but it is half English. Half Indian, okay, half Indian, maybe half Indian, and funny perhaps, but it is honest. The language that I speak is very honest. അതിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ട്, അതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ എൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. It is as human, that language is human as I am human. ഞാനൊരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ്, ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും അതിനൊരു മനുഷ്യത്വമുണ്ട്. It is as human as I am human. Don't you see? Can't you see it? There is honesty in it. There is honesty in that language. There is humanity in that language. That language is funny. Can't you see it? Don't you see it? Don't you see it is a rhetorical question that is put forward to patriarchy. It voices my joys. That language, this language that I speak, that voices, that asserts my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as coin. Here also you can see a simile. It is useful to me as coin. Simile ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആസ് കോയിങ്, കോയിങ് ഈസ് ദ
cry, that means cawing is the cry of crows. Okay, കാക്കകളുടെ കരച്ചിലിനെയാണ് cawing എന്ന് പറയുന്നത്. And it is useful to me as cawing. That cawing is very useful to those crows. കാക്കകൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കാക്കകളുടെ ആ ശബ്ദം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവുന്നത്, അതേപോലെ ഇത് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, എൻ്റെ ഭാഷയാണ്, എൻ്റെ സംസാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മീ ആസ് കോയിങ്. ഈസ് ടു ക്രോസ് ആൻഡ് ഓർ റോറിംഗ് ടു ദ ലയൺസ്. ലയൺസിന് എങ്ങനെയാണോ, സിംഹങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അലർച്ച എങ്ങനെയാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്, യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്, ലൈക്ക് വൈസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മൈൻ. It is human speech. The speech, my speech is human speech. The speech of the mind that is here and not there. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്, എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വൈകാരിക അവസ്ഥകളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യു, നോട്ട് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് ടുവാർഡ്സ് പാട്രിയാർക്കി. എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അവെയർ. മൈ മൈൻഡ് sees everything, hears everything. My ear hears everything and my mind is aware of what happens in my surroundings. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. So I speak my own emotions, I speak my own language, that she says. Not the deaf, I am not deaf, not the deaf. Blind speech. Here you can see blind speech. Blind speech is here synesthesia. Figure of speech is synesthesia. We can see in the next slide. Of blind, not the deaf. Okay, I am not deaf, not the deaf. Okay, blind speech. My speech is not blind. Okay, ഞാൻ കാതുകൾ കണ്ണുകൾ പൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് അല്ല, മീനിങ്ലെസ് അല്ല. Not the deaf, blind speech of trees in storm or of monsoon clouds. And here also you can see of trees in storm, കാറ്റത്തെ മരങ്ങളെ പോലെ. Or of monsoon clouds, മൺസൂൺ ഉണ്ടാവുന്ന മേഘങ്ങളെ പോലെ. Or of rain, മഴയെ പോലെ. Or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. So the language that she speaks here, it has meanings. She says that it has meanings. It is not my blind speech. She compares it with of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent muttering of the blazing funeral pyre. Funeral pyre എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചിതയിൽ എരിഞ്ഞു തീരുന്ന ചിത, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത. ഓക്കെ, ഇൻകൊഹറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺക്ലിയർ. ഹിയർ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇസ് ദാറ്റ് മൈ സ്പീച്ച്, മൈ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വിച്ച് ഐ സ്പീക്ക്, ഇൻ വിച്ച് ഐ റൈറ്റ്, ഷീ സേസ്, ആർ ഫുൾ ഓഫ് മീനിങ്സ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള, ഞാൻ എഴുതുന്ന ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും നെടുവീർപ്പുകളോ എൻ്റെ വൈകാരികമായ അവസ്ഥകളോ മാത്രമല്ല, അതിനൊരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് പാട്രിയാർക്കിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഫ്യൂണറൽ പയറിൽ എരിഞ്ഞു തീരുന്ന തീയെപ്പോലെയുള്ളതല്ല. ഇൻകഹറൻറ്റ് മട്ടറിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലേസിങ്, അൺക്ലിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എരിഞ്ഞു തീരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എന്താണ് എരി തീയിൽ നിന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്യൂണറൽ പയർ, എരിഞ്ഞു തീരുന്ന നമ്മുടെ എരിഞ്ഞു തീരുന്ന ചിതയിലെ തീ പോലെ അല്ല, അൺക്ലിയർ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഭ്രാന്തമായിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റോമിൽ ആടുന്ന ട്രീയെ പോലെയുള്ളതല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓഫ് മൗൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ്, എന്താണ് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത മൺസൂണിലെ ക്ലൗഡ് പോലെയല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റെയിൻ, മഴയെ പോലെയുമല്ല. ഓർ ദ ഇൻകഹറൻറ്റ് മട്ടറിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലേസിങ് ഫ്യൂണറൽ പയർ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. സ്പീച്ച് ഈസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ സ്പീച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻകൊഹറൻറ്റ്. എൻ്റെ സംസാരത്തിന് അൺക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. എൻ്റെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക്, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ്. ഡോണ്ട് യു ഹിയർ? ഓക്കെ,
then it is as human as I am human. So you can see here is a simile as well. It is as human as I am human as well. Then it is a desire for authenticity and honesty. That language that she uses, and she asserts her identity. A desire for authenticity and honesty. Her identity as a human, not a woman. Here, her identity as a woman. Her identity as a human, not a woman, not as an Indian. It is very natural to her as cawing is to crows and roaring to lions. Expresses freedom through the uses of her voice. She longs for freedom. Herself as half English. The language displays her emotions. Human speech is to human as roaring is to lion. മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുക. അതെന്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആസ് കോയിങ് ടു ക്രോസ് ആൻഡ് റോറിങ് ഈസ് ടു ലയൺസ്. ഓക്കെ. ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റലിജിബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്രഹെൻസിബിൾ. അതിനൊരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റഫേഴ്സുകളുണ്ട്. എന്താണ്? ലൈക്ക് trees in storm, clouds in monsoon. അങ്ങനെ അതൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് മൈ ലാംഗ്വേജ്, ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ്. Intelligible and comprehensible. Asserts freedom through the use of her voice, through the use of language. Here, figure of speech is synesthesia, as I have told you. Experience of two or more modes of sensation. രണ്ടിലധികമുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് when only one sense is being stimulated. ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ടേം ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ മോഡ്സ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ. കളർ ഈസ് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സൗണ്ട്സ്. ലൗഡ് കളർ. Loud is always connected with noise. Okay, but color is attributed to sound. Loud color. Okay, not the deaf, blind speech. So sight is attributed to speech here. Blind speech. Blind is connected with the sight. Okay, speech is connected with the speeching. So the term blind speech is a figure of speech, that is synesthesia. Okay, that means the term is applied to description of one modes of sensation in terms of another. ഒരു സെൻസേഷൻ, ഒരു മോഡ്സ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സ്പീച്ച് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിനസ്തേഷ്യ. അതിനാണ് സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ലൈൻസ് 24 to 32. Then up to that point she talks about the language, and she asserts her freedom identity through the language. Okay, the choice of language. In this she talks about the biological features and the changes over it, and what was the attitude of the patriarchy towards the biological changes that happened or when she became an adolescent. Okay, I was child, she was a child, and later they told me I grew. Patriarchy, there here means patriarchy. Those who are nearby her, അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ, that means patriarchy. They told me I grew, she grew. വളർന്നിട്ടുണ്ട്, നീ വലിയ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. Okay, for I became tall, she became tall. My limbs swelled somewhere else. എന്താണ്, ശരീരമൊക്കെ കുറച്ച് മാംസളമായി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് മൈ ലിംസ് swelled, and one of her two places sprouted hair. In private part of her body sprouted hair. Then when I asked for love, that means that the first three lines show that her biological changes, the physical changes that happened when she became an adolescent child. Okay, when she entered into teenage. Okay, and she asked for love. In that period she asked for love. She doesn't know what to ask, but she asked for love. When I asked for love, not knowing what else to ask. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്തിലോട്ട് വന്നു, ഒരു ടീനേജിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും സ്നേഹം എന്താണ്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ യാചിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്തൊന്നും ഇവർക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല.
ഓക്കെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് എൽസ് ടു ആസ്ക്. Then suddenly what happened? Suddenly her marriage is over at the age of 15 or 16. After 15, that means she was married at the age of 16. Then again you can see the 4. A sudden change is there. 4. He drew a youth of 16 into the bedroom. Okay, child marriage is referred here. He drew a youth of 16, 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ, ഒരു അഡോളസെന്റ്, യൂത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ആസ് എ യൂത്ത്. ഓക്കെ, എ ടീനേജർ. 16 into the bedroom, that means she is married to a man. Okay, bedroom. And closed the door. The patriarchy, the man who married her closed the door. Closed the door. Then you think of it. He did not beat me. He did not beat me. എന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് അടിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. He did not beat me. But my sad woman body felt so beaten. My sad woman body, not the reference, that is woman body. Okay, so he is a male and he has some kind of male chauvinism, and he is a man of male domination over the women body. So she felt her body, her woman body, so beaten. Being a woman, she was beaten. That means she is not physically beaten, but the language, the command over her of her husband, and as well power, male domination using power. Okay, so she felt she has been beaten. So we can see the frustration in her married life. The weight of my breast and womb crushed me. Crush എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചുരുക്കുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ക്രഷായി പോവുക, ഓക്കെ, ഇടിഞ്ഞു പൊളിയുക, ബ്രേക്ക് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയാം. വൂം ക്രഷ്ഡ് മീ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് എ വുമൺ. സോ the aim of marriage, she says, that was my body only, not my voice. They didn't consider my mind, my heart. I have feelings, I have love. They didn't consider it. But I was sexually oppressed. I was sexually abused there in the marriage. She says that. The weight of my breast and womb. Breast and womb are the peculiarity, biological features of women. So that being a woman, she was crushed. Okay. I shrank pitifully. I shrank reduced to. Okay, and she cried pitifully. That is P is capitalized there. You can see there. Okay, pitifully. I shrank pitifully. Blaming her own body. She blames her own body, not board but body, against the constraints of patriarchal society. That is the meaning here. Sad woman body felt so beaten. She is placing her own body in one of the categories she rebelled against in the first stanza. She rebelled against the male patriarchy. She rebelled against the male domination. She rebelled against the male power in the society. So that she refers here. Her sad woman body felt so beaten. She is placing her own body at the center of the male patriarchy. So she felt she is beaten. Okay, her body led her to marriage at 16. That is the meaning. Being a woman, she was beaten by the patriarchal society. Then from the politics of language, the poem moves on to the sexual politics. In the first, we can see in the politics of language. Okay, she begins with those in power connected with the politics. Then she talks about the language, the power of language, how the language is used to oppress women. Then she, in the third stage, she moves towards the sexual politics. Okay, her biological changes were reminded to her by the society. By the society here means patriarchy. You are grown. No more you are a child. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയല്ല, നീ ഒരു ടീനേജറാണ്, വലിയ കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നീ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് കയറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല, നീ സ്റ്റെപ്പിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, നീ മരത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല, because you are a woman, because you are a girl. Okay, likewise they told her that she grew and became tall.
Okay, these biological changes were taken as cultural restrictions, സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, control. Okay, when she became adolescent and asked for love, she was forced to a bedroom. That means she is married, where her body was crushed. Okay. Kamala thus criticizes the concept of marriage, which provides a man with the legal right to commit marital rape on his teenage bride. She was startled by her sudden marriage and her first sexual encounter. Though he did not beat her physically, she felt very beaten. Afterwards, she defied the gender codes and dressed up like a man. Later, after this experience, she wanted to be like a man, like a boy. She changes, she cut her hair, and she wears trousers, t-shirts, etc. And she imitate the man to be to have power likewise. Okay, then though he did not beat her physically, she felt very beaten. After that, we can see in the next lines, she defied the gender codes and dressed up like a man. അതായത് നീ ചുരിദാർ മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ജീൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല, ടീഷർട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല, ട്രൗസേഴ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല, മുടി ആൺകുട്ടികളെ പോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഷീ ഡിഫൈഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, then she completely ignored her womanliness and her femininity. The society cried, dress in sari, be a girl, be wife. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് സൊസൈറ്റി, പാട്രിയാർക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നീ സാരി മാത്രമേ ഉടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാവണം, ബി എ വൈഫ്, നീ ഒരു നല്ല ഭാര്യയാവണം, ബി എൻ എംബ്രോയിഡർ, നീ നല്ലൊരു എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാവണം, നീ നല്ലൊരു കുക്കാവണം, നീ ഒരു എന്താണ് കൊച്ചമ്മയാണ്, കോറലർ വിത്ത് ദ സെർവൻസുമായിട്ട് എപ്പോഴും അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെർവൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചമ്മയാവണം എന്നൊക്കെ സൊസൈറ്റി പറയുന്നു. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Then I wore a shirt. She wore a shirt. She is imitating man or a boy. My brother's trousers. She wore brother's trousers. Cut my hair short. ആൺകുട്ടികളെ പോലെ മുടി കട്ട് ചെയ്തു. And ignored my womanliness. Then they told, dress in sari, sari udukkan paadullo, dress in sari, be girl, be wife. They said, who is they? Those patriarchy, those males dominated society, visiting cousins, friends, critics, every one of you here means patriarchy, male dominated society. They told, dress in sari, be girl, be wife, be an embroider, be a cook, be a quarreler with servants. നീ ഒരു കൊച്ചമ്മയാ മതി, അല്ലാതെ നീ ഷർട്ട് ഇട്ട് ട്രൗസേഴ്സ് ഇട്ട് മുടി ചെറുതാക്കി വെട്ടി വുമൺലിനെസ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോയിയെ പോലെ നീ ജീവിക്കണ്ട, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഫിറ്റ് ഇൻ, you fit in those embroider, be cook, be a quarreler with servants, etc. Oh, you belong to that kind of category, you belong to. cried the categorizers. ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ ഒരു എംബ്രോയിഡർ ആവൂ, നീ ഒരു കുക്കാവൂ, നീ ഒരു നല്ല വൈഫാകൂ, ഒരു കൊച്ചമ്മയാവൂ. ലൈക്ക്വൈസ് then they told, don't sit on walls. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമരിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, കാലിൽ കാല് വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓർ പീപ്പ് ഇൻ ത്രൂ അവർ ലേസ് ഡ്രൈപ്ഡ് വിൻഡോസ്. റൂമിലോട്ടൊന്നും വിടവിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല, ജനലിലൂടെ കർട്ടൈൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്നും യു ഡോണ്ട് പീപ്പ്, ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് സിറ്റ് ഓൺ വാൾസ് ഓർ പീപ്പ് ഇൻ ത്രൂ അവർ ലേസ് ഡ്രൈപ്ഡ് വിൻഡോസ്. Then they told, be army, നീ ആമി ആവൂ, be army, or be കമല, അല്ലെങ്കിൽ നീ കമലയാവൂ, or better still, എന്നാലും നീ be മാധവിക്കുട്ടിയായ മതി, you don't become like a man. They told, those categorizers cried like this. The society wants her to fit into the standards of the society. Okay, you don't become a rebel against the society. Society itself insists her
tells her to remain confined in the four walls of the home. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുക. Society tells her to be Ami or Kamala or at least Madhavikutty. If one is normal, she is to fit in, or else she is thought to be diseased by schizophrenia. നീ ഭ്രാന്തിയാണ് എന്നല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം പറയും. അതാണ് schizophrenia. That comes in the next lines. Or we will be a nympho. She talks her subjectivity and self identity here. Then next lines, it is to me, they told to me, it is to me, choose a name, to choose a name, be Ami, be Kamala or better Madhavikutty, a role, to have a role. Don't play pretending games, you don't play pretending games, വെറുതെ കളിക്കല്ല, you don't play pretending games, don't play at schizophrenia or be a nympho. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നിംഫോ ആവല്ലേ. സ്ക്രിസോഫീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറിനെയാണ് സ്ക്രിസോഫീനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിഫറൻസ്, വിത്ഡ്രോവൽ, ഹാലൂസിനേഷൻ, ഡിപ്രഷൻ എക്സെട്ര, മാനിയ, അതൊക്കെ സ്ക്രിസോഫീനിയയുടെ ഭാഗമാകും. അങ്ങനൊന്നും ആവല്ലേ. യു ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് സ്ക്രിസോഫീനിയ, നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും കളിക്കല്ലേ. ഓർ ബി എ നിംഫോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു നിംഫോ ആവല്ലേ, നിംഫോ മാനിയാക്ക്. ഓക്കെ, don't cry embracingly loud when jilted in love. When you do sex with your husband, don't cry embracingly. അത്ര ഇത്രയും വലിയ കരച്ചിലൊന്നും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. Don't cry embracingly loud when jilted in love. I met a man, then you can see the 3 dots, jilted in love. Okay, I met a man, then I met a man, she met another man, loved him, call him not by any name. Okay, she loved a man. That may be one of the male patriarchies. Okay, he is every man who wants a woman. That means here she refers to women as only a sexual object for men. So every one of you, അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. He is every man who wants a woman. For what? For doing sex. Just as I am every woman, I am a symbol here, I am only a representative here, woman who seeks love. Okay, every woman seeks love, but women are suffered the sexual domination in marriage and as well in the life. In him, that means here, call him not by any name. അതായത് ഇവർ മെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയണ്ട. എനി നെയിം, ഹീ ഈസ് എവ്രി മെൻ. അത് പാട്രിയാർക്കിയോടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പാട്രിയാർക്കി മെയിലായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടുമുള്ള എല്ലാവരും ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് എവ്രി മാൻ ഹൂ വാണ്ട്സ് എ വുമൺ. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ സെക്സ്. ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ ആം എവ്രി വുമൺ, ഐ ആം ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എവ്രി വുമൺ ഹൂ സീക്സ് ലവ്. Okay, in him the hungry haste of rivers, the hungry haste of rivers. The hungry haste here is a metaphor of sex. Okay, sexual desire. The hungry haste of rivers. Okay, റിവറിൽ വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതേപോലെ in him I felt the hungry haste. The haste means ഹംഗ്രി ഹേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡിസയർ ഫോർ സെക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, hungry haste of rivers. In me the ocean tireless waiting. I was waiting for love, but in him I saw the sexual desire. Okay, the ocean's tireless waiting. Of rivers, in me the ocean's tireless waiting. Who are you? Then she asked some questions. She wanted to escape from the restrictions through imitating like a boy. Okay, but she couldn't. Then, who are you? She asked. Who are you? She asked a question. Who are you? I asked each and everyone. She asked everyone, each and everyone. The answer is, it is I. ഞാനാണ്. This I here represents the male here. അപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് she asked who are you, then the answer is it is I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ ആണാണ്, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഇത് ആൺലോകമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടത്തൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹിയർ മീൻസ് പാട്രിയാർക്കി, മെയിൽ only male can, because anywhere and everywhere she criticizes that kind of I. Okay, I see the one who calls himself I. So himself I, ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെയിൽ പാട്രിയാർക്കി. In this world he is tightly packed like the sword in its sheath. Here you can see a metaphor. He is tightly packed like the sword in its sheath. ഉറയിലിട്ട ഒരു വാള് പോലെ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്, സോഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷീത്ത്. ഇവിടെ ഉറയിലിട്ട വാള് പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പവറിനെയാണ് അത് പറയുന്നത്, മെയിൽ പവറിനെയാണ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹീ ഈസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ലൈക്ക് ദ സോഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷീത്ത്. ഓക്കെ, അത് മാരേജിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും അത് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലായാലും ഇരുട്ടത്തായാലും ഏതൊരു സ്ഥലത്തായാലും എനിവേർ ആൻഡ് എവ്രിവേർ. Okay, he is tightly packed like the sword in its sheath. And as well here it is also it also refers to the phallus of man, and phallus of man according to psychology somewhat like those Sigmund Freud, who represented phallus as a symbol of power, and as well Lacan, Jacques Lacan, etc. They have commented like this. So she criticizes that kind of a concept that power is centered on man. So he can make anywhere, he can go anywhere, he can make a lot of journey, whatever it is he can. So she compares it with tightly packed like the sword in its sheath. It is I who drink, and the man says, it is I who drink lonely drinks at 12. രാത്രി ഏത് നട്ടപ്പാതിരക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കുടിക്കും. ഓക്കെ, ലോൺലി. ആൻഡ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ്, ദാറ്റ് മേ ബി മിഡ് നൈറ്റ്, ഇൻ ഹോട്ടൽസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ടൗൺസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അജ്ഞാതമായ ഏതൊരു ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഞാനൊരാണായതുകൊണ്ടാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. It is I who laugh, ഞങ്ങളാണ് ഉറക്കച്ചിരിക്കുന്നത്. I is the assertion of the man. When she asked who are you, that the reply is I. That means male patriarchy, man. It is I who make love. It is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. Then gradually that I itself, she identifies itself, I with herself as well. So I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. Then she says, I am sinner and I am saint. ഞാനൊരു പാപിയാണ്, സിന്നറാണ്, പാപിയാണ്. I am also saint, ഞാനൊരു സന്യാസിനിയുമാണ്. I am sinner and as well a saint. I am the beloved and the betrayed. ഞാനാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടത്, ഞാനാണ് ചതിക്കപ്പെട്ടതും, betrayed. I have no joys that are not yours. നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദവും എനിക്കുമില്ല. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ your joys, male joys, are the joys of mice as well. If you have joys, if you have enjoyment, that enjoyment is also for me. That enjoyment must be for me as well. എനിക്കുമുള്ള എൻ്റേതല്ലാത്തൊരു ജോയും നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകമല്ല ഇത്, ഞങ്ങളുടേതും കൂടെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോ ജോയ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇയേഴ്സ്, നോ ഏക്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇയേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ അതേ വേദന തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. നോ ഏക്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇയേഴ്സ്. ദെൻ ഐ ടു കോൾ മൈസെൽഫ് ഐ. ഞാനും ഐയിൽപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഐയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാനും. ഐ ടു കോൾ മൈസെൽഫ് ഐ. The ideal love and a platonic kind of relation between lover and, that means, beloved. Okay, so she asserted at the end of the poem that I too call myself I. നേരത്തെ when she asked who are you, that the answer was I, the male. The answer was I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആണാണ്.
എന്നുള്ള അർത്ഥം. Then she identifies gradually, if you have done a sin, I am also part of that. If I have sin, if I have done any sin, you are also part of it. Male is also part of it. I have joys, you have joys. I have aches, you have aches. Then I too call myself I. ഞാനും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് നീ വിളിക്കുന്ന ഐ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്ന് she identifies. It is I. Men make decisions, their own decisions, and have the ability to use the pronoun in order to get what they want. We can see in marriage life, in home as well. എന്താണ് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐ ദാറ്റ് ഷീ മീൻസ് ഹിയർ. ഞാനാ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് പോവാൻ, ഞാനാ പറഞ്ഞത് നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐ ദാറ്റ് ഷീ മീൻസ് ഹിയർ. ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഐ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ഡൊമിനേഷൻ ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കി അറൌണ്ട് ഹർ. ഷീ റിബൽസ്, she criticizes the constant presence of I. Who is that I? The patriarchy. Then at last she met a man and loved him. It is not a single man the poet is talking about. Okay, it is not a single man. Instead, it is every man and every woman. She is not voicing her feelings alone. Instead, she becomes the spokesperson of universal womanhood. She identifies herself with the rest of the suffering women in the world. It is every woman who makes love and last feels a rattle in the throat. She calls herself the beloved and the betrayed. Though the poem is basically concerned with the question of human identity, it focuses on women's identity and an Indian women English poet's identity in the contemporary male-defined culture. Rattle in throat here means ശബ്ദം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശബ്ദം. Okay, I who lie dying with rattle in my throat. Okay, you can see here some questions and you can have it. The answer is given immediately behind each question. Thank you for watching this video.